Hi, Pam Yunsun. Thank you so much for coming again. So I have a question about something that I have wanted to do for a very long time. My grandfather and my father is from North Korea, and my grandfather has long passed, but he had a dying wish to go to North Korea and pay his respects to his mother's grave. My father tried to help my grandfather do that by suggesting my grandfather come to the United States and then they have to go through China. And my grandfather said, absolutely not. I want to go straight from where he lived at the time, Seoul, and go up to Sinuiju, which is the town. And he was never able to do it. I grew up in this country, and my parents didn't tell me very much about Korea, but I grew up wanting very much to learn more about it, as well as learn more about my family. Because my father's family, only his father, that particular family made it to South Korea. I don't have any other relatives on my father's side. On my mother's side, my mother is an only child, so I also don't have relatives on that side. I actually work in the film industry, and when I was in college, I received a grant to go and record my grandfather's oral history, the story of their running from North Korea to South Korea during the Korean War. And I have long held this hope that someday I would be able to go to North Korea and somehow find my great-grandmother's grave and pay my respects, even though my grandfather could not. Of course, I know that it's very difficult for Americans to go to North Korea. They do. I also know in the context of just everything that's happening in the world, and also my responsibilities as a mother and my desire to work on sustainability, I wonder if my attachment to want to go and fulfill this dream is foolish. And also within the context of all the politics. Every time I say something to my parents about how I want to go to North Korea or even South Korea, they're just like, oh, so dangerous, don't go. So I'm just curious, Sunu, how you would advise me. Thank you. 우리가 살아간다는 것은 자기가 원하는 것을 이루어가면서 살아가고 있습니다. So we live as we live. Sometimes we fulfill our goals. 그런데 우리가 원하는 것이 다 이루어지지는 않습니다. Of course, not all our desires come true. 어쩌면 이루어지는 것보다는 이루어지지 않는 게 더 많다고도 할 수 있습니다. Perhaps, we actually don't get our way more often than we get our way. 뿐만 아니라 다른 사람이 나에게 원하는 것도 내가 다 해줄 수는 없습니다. At the same time, we also cannot satisfy others' desires of us. 이것이 우리 삶의 현실입니다. And this is the realities of our lives. 이런 삶의 현실을 있는 그대로 받아들이면 괴로울 일이 없습니다. So if you accept the reality of our lives that, go on this way, then there's no cause for suffering. 근데 우리는 잘못된 생각을 하고 있습니다. But we often kind of mistake ourselves. 내가 원하는 것이 다 이루어질 수 있다, 이렇게 착각하거나 집착을 합니다. So we often attach to that idea that all our dreams or all our desires should come true. 아니면 다 이루어져야 한다, 이렇게 결정을 합니다. Or we decide or pre-decide that all our goals should be achieved. 그렇기 때문에 이루어지지 않을 때 괴로움이 생기는 겁니다. That's why we get disappointed, which leads to suffering when some of them don't come true. 네. 이루어지지 않기 때문에 괴로움이 생기는 것이 아니라 이루어져야 한다는 결정 때문에 이루어지지 않았을 때 괴로움이 생긴다는 겁니다. So you're not suffering just because your desire did not come true. You're suffering because you have this expectation that all your goals should be achieved and your desires should come true.
우리가 어떤 원하는 것이 있어서 노력을 했을 때 이루어지면 다행입니다. So if we make an effort to achieve our goals, if it does come true, then that's great. 이루어지지 않아도 그럴 수 있는 일입니다. But if it doesn't, that's also okay because it happens so often. 그런데 이루고 싶으면 다시 하면 됩니다. And if you want to try again, if you want to, achieve it, try again, then try again. 그럴 때는 조금 더 연구를 해서 새로운 방법을 시도해야 합니다. And take lessons learned from your previous failure and, adjust your strategy. 아니면 그만둬도 됩니다. Or you can always stop, quit. 새로운 시도를 했을 때 이루어질 수도 있습니다. And if you try again with a different strategy, it might happen. 그때도 이루어지지 않을 수도 있습니다. But then again, it might not. 그러면 그만두면 됩니다. Then you can quit then. 그래도 이루고 싶으면 다시 더 연구해서 또 시도하면 But 됩니다. if you still want to achieve that goal, then you try again, adjust again, adjust strategies again, and try again. 이것이 우리의 삶입니다. And that's our lives. 근데 여기 왜 괴로움이 생깁니까? So why does that lead to suffering? 이것은 어떤 일을 우리가 10번을 이렇게 시도를 해야 이룰 수 있다고 했을 때 한두 번 만에 이루려고 하는 그런 욕심 때문에 괴로움이 생기는 것입니다. So the suffering happens because we expect to achieve something once or twice when it should really take 10 attempts to actually get there. 그러니까 작은 노력을 하고 결과를 빨리 얻으려고 하기 때문입니다. So we want to achieve that result faster based on the little effort that we put in. 즉 실패 때문에 괴로움이나 좌절이 생기는 게 아니고 욕심 때문에 괴로움과 좌절이 생긴다는 얘기. So it's not the failure to achieve your goals that causes suffering. It's the expectation that you should achieve your goals. 다른 사람이 나에게 원하는 것도 마찬가지입니다. Same thing with the desires that others have for us. 우리는 부모가 원하거나 자식이 원하는 것을 해주지 못했다고 괴로워하는 경우가 있습니다. There are often times we suffer because we were not able to satisfy what our parents wish of us, or satisfy what our children expect of us. 그 소원을 들어주지 못하기 때문에 이루어질 수 없기 때문에 괴로운 거라고 여러분들은 생각하지만은 사실은 다른 사람의 요구를 내가 다 해결할 수 없는 것이 현실입니다. And we often suffer because we think we disappointed our parents, our family members by not being able to fulfill their desires of us. But then again, we can't. We can't fulfill everybody's expectations of us. 즉 내가 다 해줄 수 있다는 생각은 잘못된 생각입니다. And we suffer because we mistake into thinking that we can actually fulfill all of our other desires of us. 그것은 자신에 대한 과대평가입니다. We overestimate ourselves. 우리는 모든 것을 다 할 수 있는 절대적 존재가 아닙니다. We're not this all-powerful being that can actually grant everybody's wishes of us. 해줄 수 있으면 해주면 됩니다. If we can, let's do it. 할 수 없으면 죄송합니다 하고 사과를 하면 됩니다. And if we can't, we just apologize and go on. 내가 잘못해서 사과하는 게 아닙니다. And you're not apologizing because you did something wrong. 그의 입장에 서서 봤을 때 내가 해줄 수 없기 때문에 사과를 하는 겁니다. We're apologizing because you know that in their shoes, we're not able to fulfill what they want of us. 결론적으로 말씀드리면 내가 원하는 것이 이루어질 수도 있고 이루어지지 않을 수도 있고 남이 원하는 것을 소원을 들어줄 수도 있고 못 들어줄 수도 있을 때 이것이 삶이기 때문에 이것은 괴로움이 될 수가 없다는 겁니다. So to summarize, basically, sometimes our dreams, our goals come true, sometimes they don't. And sometimes we can actually satisfy others' desire of us, sometimes we can't. And that's life. And the fact that that's life should not be a cause for suffering. 질문자의 얘기로 돌아가면 So going back to your question, 할아버지는 고향에 돌아가서 부모님 산소에 인사를 드리고 싶었습니다. so your grandfather wanted to go back to where he was born in North Korea and pay his respects to his mother's grave. 그러나 국제정세라든지 남북 간의 관계라든지 이런 외부적 요인에 의해서 내가 돌아갈 수가 없었습니다. But he wasn't able to go back to North Korea due to the geopolitics of the region. 그래서 아들에게 너가 대신 나의 어머니에게 너희 할머니에게 가서 인사를 드려라 하고 유언을 남겼습니다. So he asked his son, in my stead,
Can you go back and pay your respects to your grandmother? 그러나 아버지 또한 이런저런 조건 때문에 그 부모의 유언을 성취할 수가 없었습니다. But due to the prevailing geopolitics of the days that continued, he wasn't able to fulfill that wish either. 그것이 무슨 큰 고통은 아닙니다. That is not great suffering. 다만 그것이 이루어지지 않았을 뿐입니다. It's just the fact that it wasn't possible to achieve it. 나는 이제 그 유언을 받고 이거는 이루어질 수 없으니까 나는 그만두겠다 해도 괜찮습니다. So you take that wish that you have inherited and say, you know what, it's going to be tough to do, so I can't do it, and that's okay. 그러나 아버님의 유언을 꼭 들어드려야 되겠다라고 한다면 노력을 하면 됩니다. But if you really want to, fulfill your grandfather's wish, then you can try. 될 수도 있고 안 될 수도 있습니다. And maybe it'll come true, maybe it won't. 내가 해야 된다고 생각한다면 최선을 다할 뿐입니다. All you can do is try your best if you want to do it. 그것이 괴로움이 될 수는 없다는 겁니다. But I'm saying that should not lead to any suffering. 그래서 그것은 어리석다든지 지혜롭다든지 하는 문제는 아닙니다. So this is not a matter of issue of you being foolish or wise. 그것 때문에 부담이 되거나 괴롭다면 어리석음에 기반하고 있습니다. But if you feel burdened by this, then that is foolish. 그러한 원을 내가 하나의 희망을 가지고 있다는 것은 저는 좋은 일이라고 생각합니다. But to have this as your aspiration, I think it's a good thing. 그것을 가져야 된다든지 가져야 되지 않아야 된다든지 정해진 건 없습니다. Because there's nothing that tells you you have to have this aspiration or not. 그것은 내가 선택을 하는 겁니다. Because that's really your choice. 그렇기 때문에 본인 좋을 대로 하시면 되겠습니다. Basically, my recommendation is do what you want.